So our topic is sexually transmitted diseases. And what is sexually transmitted diseases? It is the transfer of group of communicable diseases transmitted by sexual contact వల్ల వచ్చేవి. Mainly it may be through the bacterial, or it may be viral, or it may be protozoal or fungal agents or ectoparasites అవ్వచ్చు. And it is also known as venereal diseases. Previously it is known to be venereal diseases. And in this classification we can see syphilis, gonorrhea and HIV. So first one is syphilis లో వచ్చేసి ఏంటంటే the causative organism is స్పైరోకేట్స్ అండ్ ట్రిపోనిమా పెల్లాడియం. సో ఇందులో వచ్చేసి ద వర్డ్ ట్రిపోనిమా పెల్లాడియం ఆర్ స్పైరోకేట్స్. సిఫిలిస్ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మైథలాజికల్ హ్యాండ్సమ్ బాయ్. మైథలాజికల్గా చెప్పుకునేది ఏంటి అని అంటే అదొక అబ్బాయి పేరు. అండ్ తను ఏంటి అని అంటే గ్రీక్ గాడ్ అపోలో ద్వారా శాపించబడ్డాడు అనమాట. దట్ ఈస్ విత్ ద డిసీజ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సిఫిలిస్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ టీ పెలాడియం. ఇట్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే కాయిల్డ్ స్పైరల్ ఫిలమెంట్ లాగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ 10 micrometer లాంగ్. దట్ మూవ్స్ యాక్టివ్లీ ఇన్ ఫ్రెష్ ప్రిపరేషన్స్లోనే మనం చూడొచ్చు. అండ్ వీ కాంట్ ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ డిస్ట్రాయిడ్ బై ద హీట్ కానీ కోల్డ్ కానీ యాంటీసెప్టిక్స్ వల్ల కానీ తొందరగా దీన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ దీన్ని ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అని అంటే ఫ్లోరసెంట్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ కానీ పీసీఆర్ యాజ్ ఏ రీసెర్చ్ మెథడ్లో మనం దీన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. Next, epidemiology. Here you can see 12 million people in 1999 లో ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. అండ్ 19% ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇన్ ద డెవలపింగ్ వరల్డ్లో 90% ఉన్నారు. అండ్ 7 lakhs to 1.6 million ప్రెగ్నెన్సీస్ కూడా దీంట్లో హిట్ అయ్యారు. అండ్ దాని కాజెస్ ఏంటి అని అంటే స్పాంటేనియస్ అబార్షన్స్ అండ్ స్టిల్ బర్త్స్. స్పాంటేనియస్ అని అంటే అబార్షన్స్ అవ్వడం తెలియకుండా, అండ్ స్టిల్ బర్త్స్ అంటే ఏంటంటే డెడ్ ఫీటస్ అనమాట, పుట్టడం. And 2000 here you can see the counts how much it is, because what are the reasons and ante due to unsafe sex practices and syphilis increases the risk of HIV transmission. Syphilis ochindante HIV chances ekku untundi. And also the co-infection is the common. And untreated ganaka వదిలేస్తే 8% to 58% mortality death chances ఎక్కువ. అండ్ 19th to 20th centuryకి వచ్చేటప్పటికి లెస్ సివియారిటీ సిమ్టమ్స్. ఎందుకనంటే మెడికల్ హిస్టరీ డెవలప్ అయినట్టు మొత్తం మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల అండ్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమైంది అని అంటే ద రేట్ అనేది తగ్గిందనమాట, సిమ్టమ్స్ అనేవి, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇమ్యూనాలజీ ఆర్ ఇట్ మే బీ కాల్డ్ యాజ్ పాథోఫిజియాలజీ. పాథోఫిజియాలజీ ఏంటంటే 2 types ఆఫ్ సీరోలాజికల్ టెస్ట్ ఫర్ సిఫిలిస్ అని ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి. ఏ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ట్రిపోనిమల్ సెరోలాజికల్ టెస్ట్. దట్ ఈస్ మెజర్ యాంటీబాడీ ఆఫ్ ట్రిపోనిమా పెల్లాడియం యాంటీజన్. అండ్ దాన్ని ఎలా చెక్ చేస్తారంటే 3 methodsలో చెక్ చేస్తారు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఫ్లోరసెంట్ ట్రిపోనిమల్ యాంటీబాడీ అబ్జార్బ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ FTA ABS టెస్ట్. ఏలోనే ట్రిపోనిమల్ సెరోలాజికల్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ వన్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అగ్లూటనిన్ ఎస్ఐస్ బై డూయింగ్ ద ఎస్ఐ ఆఫ్ ద అగ్లూటినేషన్. దట్ ఈస్ మైక్రో హిమగ్లూటినేషన్ essay for T palladium. And serodia TP which is more sensitive టెస్ట్లు అనమాట ఇవి చెక్ చేయడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇందులోనే ఏంటి అని అంటే పెల్లాడియం ప్యాసివ్ హిమోగ్లూటేషన్ టెస్ట్, TPHA టెస్ట్ అంటారు. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే నాన్ ట్రిపోనిమల్ సెరోలాజికల్ టెస్ట్. ఇదేంటి అని అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాంటీబాడీస్, నాన్ స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ లైక్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ M and ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ G. ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్ డైరెక్టెడ్ అగెన్స్ట్ ద కార్డియోలిపిన్, లెస్థిన్, కొలెస్ట్రాల్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఆర్ మోర్ కామన్లీ యూస్డ్. ఇవి ఎలా అని అంటే దీస్ ఆర్ అండర్ రీటర్ ప్రోటీన్ కాంప్లిమెంట్ ఫిక్సేషన్ అండ్ టెస్ట్ ఫర్ చాయిస్ ఫర్ ర్యాపిడ్ డయాగ్నోసిస్. అండ్ ఇందులో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే వల్నరబుల్ టెస్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ రిజల్టింగ్, వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్, ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది అని అంటే ఇంటర్కోర్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద లీజియన్స్, గ్లాండ్స్, పెనిస్, వల్వా, వెజైనా అండ్ cervix. Next, the person to person contact with the
lesions on lips, tongues or fingers, transfusion of infected bloodని మార్చడం వల్ల కానీ లేకపోతే మెటర్నో ఫీటల్ వల్ల కానీ, అండ్ లిప్ టు లిప్ కానీ లేకపోతే ఫింగర్స్ లేకపోతే ఎట్సెట్రా, అండ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ వల్ల. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ ద సిఫిలిస్ అని అంటే టోటల్ 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయి, ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ. ప్రైమరీ వచ్చేసి ఏంటంటే 2 to 4 వీక్స్లో ఆఫ్టర్ ఎక్స్పోజర్ కనిపిస్తుంది. క్యాంకర్ అపియర్స్ ఆన్ ద జెనైటల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా జెనైటల్ సైట్స్ after 2 to 4 weeks of exposure to the infection, and initially the lesions will be painless. papules అంటే చిన్న పుల్పలాగా పెయిన్లెస్గా ఉంటుంది, which ulcerates in the center so that the fully developed canker is an indurated. పెయిన్లెస్గా ఉంటుంది ఇన్ స్టార్టింగ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇందులోనే ఏంటంటే ఇది వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ కూడా, ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇట్ కెన్ బి treated. Sometimes it heals and antibody tests are positive in 1 to 2 weeks after the appearance of the canker. వచ్చిన తర్వాత మనం చూసుకుంటే after 1 to 2 weeks you can get positive report. What is the secondary syphilis is patient develop mucocutaneous lesions, where is the mucous membrane ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ lesions అనేవి ఫామ్ అవుతాయి, which are painless but it is very infective, that is lymphadenopathy 2 to 3 months after exposure, and it may be in the form of mucus patches on the mouth, pharynx and vagina. ప్యాచెస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, ఎదర్ ఇట్ మే బీ ఇన్ మౌత్, ఫారింగ్స్ అండ్ వెజైనా. అండ్ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజ్. ఇది చాలా ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజ్. స్పైరోకేట్స్ కెన్ బీ ఈజీలీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద mucocutaneous lesions. The second stage is the very infective, highly infective stage. Next, coming to the third stage, that is tertiary syphilis, that is after about 2 to 3 years following the first exposure. ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనం క్యాంకర్ చూస్తామో దాని తర్వాత 2 to 3 yearsకి ద టెరిషరీ లీజన్స్ అనేవి అపియర్ అవుతాయి. దే ఆర్ లెస్ ఇన్ఫెక్టివ్ దట్ అదర్ 2 stages అండ్ స్పైరోకేట్స్. 2 stages కన్నా కూడా ఇది కొంచెం లెస్ ఇన్ఫెక్టివ్, బట్ ఇట్ కెన్ బి డెమాన్స్ట్రేటెడ్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ. దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. Next is it is solitary localized rubbery lesions లాగా ఉంటుంది. సెంట్రల్ అండ్ నెక్రోసిస్ లైక్ లివర్, టెస్టిస్, బోన్ అనేవి చచ్చిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ డిఫ్యూజన్ లీజియన్స్, టెరిషరీ ఫిలిసెస్ అంటే కార్డియోవాస్కులర్ సిఫిలిస్ కానీ లేకపోతే వైడ్ స్ప్రెడ్ స్పైరోకేట్స్ అనేవి బాడీలో తొందరగా ఎక్కడైతే స్ప్రెడ్ అవుతాయో అక్కడ అవ్వచ్చు. లేకపోతే ద వాల్స్ ఆఫ్ ద అయోర్టా అనేది ఎక్కడుంది మనకి హార్ట్లో ఉంటుంది. ఆ హార్ట్లో అయోర్టాని వీక్ చేయడం వల్ల కానీ, అయోర్టిక్ అనెరిజం, ఇన్కాంపిటెన్స్ ఆఫ్ ద అయోర్టిక్ వాల్వ్ వీటిని ఎఫెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉందన్నమాట. అండ్ న్యూరో సిఫిలిస్ మే మేనిఫెస్ట్ యాజ్ మేనింజోవెస్కులర్ అంటే బ్రెయిన్ చుట్టూతో ఉండే మెంబ్రెన్స్కి కానీ లేకపోతే న్యూరాన్స్కి కానీ ఎట్సెట్రా ఇది ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్. నెక్స్ట్ కాంజినైటల్ సిఫిలిస్ దట్ మే డెవలప్ ఇన్ ద ఫీటస్. సో ద ప్రెగ్నెంట్ హూ ఈజ్ మోర్ దాన్ 16 weeks దట్ ఫీటస్ మే గెట్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ అండ్ మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ స్టిల్ బర్త్ అంటే డెత్ బేబీ పుట్టడం అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్ విల్ బి. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ శాడిల్ షేప్డ్ నోస్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఉండదు. సో నోస్ అనేది చప్పిడి ముక్కలాగా ఉంటుంది. అండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ హచిన్సన్స్ టీత్ చూడండి మీరు షేప్ ఎలా ఉందనేది. స్మాల్ వైడ్లీ స్పేస్డ్ పెగ్ షేప్డ్ పర్మనెంట్ టీత్ అనమాట. ఇవి పాలపళ్ళు కాదు, పర్మనెంట్గా వచ్చేవి. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యూకోక్యుటేనియస్ లీజియన్స్, మ్యూకస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ లీజియన్స్ అనేవి ఎక్వైర్డ్ సెకండరీ సిఫిలిస్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ బోన్ లీజియన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇంటర్స్టిషియల్ కెరటైటిస్, డిఫ్యూజ్ ఫైబ్రోసిస్ ఇన్ లివర్, లంగ్స్ ఫైబ్రోసిస్. And if it is not treated, it will lead to the severe infection. So what is the prevention we can take is by screening fetus. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ని స్క్రీనింగ్ చేయడం వల్ల, లేకపోతే ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అది అయ్యే ముందు if the person is physically contacted, by using the preventive precautions like using condom and etc., and taking the doxycyclines and tetracyclines after knowing immediately. And next topic is gonorrhea. It is a sexually transmitted disease of mucous membranes like genitourinary tract, eyes, rectum and throat. And what is the causative organism is caused by the gram-negative oxidase positive Diplococcus nigeria gonorrhea. This is the causative organism for the gonorrhea.
Next, what is the pathogenesis or pathophysiology? This is a venereal డిసీజ్ నేమ్ ఎంప్లాయిడ్ బై గ్యాలన్ అని అతను దీనికి పేరు పెట్టాడు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్, ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ గోనోకోకై విల్ గెట్ అటాచ్ టు ద యురెథ్రా ఆర్ ద మ్యూకల్సల్ సర్ఫేస్ అండ్ ద ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఈస్ 2 to 8 days. ఇన్ మెన్స్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ యురెథ్రైటిస్కి వెళ్తుంది విత్ ఎ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కంటైనింగ్ గోనోకోకై ఇన్ లార్జ్ నెంబర్. ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్స్టెండ్స్ అలాంగ్ టు ద urethra, prostate, seminal vesicles and epidermis. నెక్స్ట్ ఇన్ ఉమెన్లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ యురెథ్రా, నెక్స్ట్ సర్విక్స్ యూట్రై అండ్ ఇట్ మే ఎక్స్టెండ్. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఎండోమెట్రియం, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్, ఓవరీస్, పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ ఎట్సెట్రా అండ్ కంజక్టివైటిస్ మే అక్కర్. నెక్స్ట్ బ్లడ్ ఇన్వాజన్ మే అక్కర్ ఫ్రమ్ ద blood invasion may occur from the primary sites of the infection and may lead to the metastatic lesions such as arthritis, ulcerative and endocarditis kuda ravachu. Next, what is the epidemiology? Here you can see up to 2010 it has been given the count how much it has been affected or infected and how much it has been treated. So mainly it is in 2004 till 2010 we can see. Next, how you will diagnosis is gonorrhea is diagnosed with the gram strain and culture and PCR based methods are becoming common. గ్రామ్ స్ట్రెయిన్స్ ద్వారా గ్రామ్ పాజిటివ్ అలా చెక్ చేయొచ్చు. ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ టు ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యాక్రోలైడ్స్, క్లిండామైసిన్, and third generation and fourth generation of cephalosporins, rifampin. Next, may also be effective in penicillin based treatments అయినా ఇవ్వచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ సెఫ్ట్రియాక్సోన్ దట్ ఈస్ 125 mg అయితే సింగిల్ ఐఎం డోస్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ సిప్రోఫ్లాక్సిన్ అయితే 500 mg సింగిల్ ఓరల్ డోస్ ఇవ్వచ్చు, అండ్ డాక్సిసైక్లిన్ 100 mg ట్వైస్ డైలీ ఫర్ 7 days, ఆర్ ఎరిథ్రోమైసిన్ 1 gram సింగిల్ డోస్ ఇవ్వచ్చు. కంట్రోల్ వచ్చేసి ఎలా అంటే బై గివింగ్ ద హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అండ్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ చేయొచ్చు. అట్ దిస్ డిసీజ్ డస్ నాట్ కన్ఫర్ any immunity. Vaccination has no place in prophylaxis and it doesn't have any immunity vaccination, so we have to take care. So thank you. This is the sexually transmitted diseases about syphilis and gonorrhea.